We share video no invite for Enra common sense family unia ben mushi ono a expose omo a ono ane ho esta expose common sense family about topica wodi tuja na ene ma notice ene ma bebrebe ni ma joto ebi down ye ba wa be yi na yetumi ahya ase na yedi emu enkomo obedia amankwa ni na minum se Nyankopon obo so bo asase adawroma ye nyina ye ho eye saa na ankwa ani ahoden ewo ho no mu no wonam doba mezia no so na abo ye ho ban an ti de wo mu eno no ya besua ade pa chomo aya na mota trend say contact no the number 0247 947812 0247 947812 and 0273 568777 0273 568777 na yedi enkombo epacha mu aya na mo yese ko ye debate ko debate mo she no munti na mebo sa video we Kofi Dwuma Ankoana be mo she ko share ho no mo no de si ya odwane ye mu aya na mo twere se ko debate no ye nna shia several times enti yenti na ne wachi yemedi nkombo na tipo enuma ka fafide na ote ne aha ayeye enne aha ayeye na sade abrewa bi sade abrewa bi bisa se na wasno we wada pode wasno we wada pode doctors wo nya de assurance sabe yaka se ya ene ye ne obema obedia abankwa ono ewo Mizanic Faith Salvation Assembly wo pinkai atoy ewa ha sada na okenkan fo di nachi kefa owredu ono so efia ha na awawasemu a ati ha enie abra nuanum ewura ha se ya pa ana Abraham den Moshe was supposed to perform minimum ya bom pass mekube parifusu basika na obi aho ana omuni asofo bi akwa apam etimo bade a Obia mekola Moses Babro engu bagum ne enko ensabredia Abraham ben Moshe we gane afin shafem common sense gane ni namro pamika we afin shafem majarko na yerimso betatiam ne dia twosem no ama no penya nanso we timi anyina sabre we gane. The last time ananke person ke meet Ben Moshe wo Nshira FM no ye wura studio call ye no odwane nti mu aya na mo twetwere na koneko debate no ye nation several times na mum no enro adwumadi a wodi ye no ene na ba be chirechire mu amani pa nyina ehu no sade me kan se wo ye a ade chi na ye nso ba be chirechire mu edi nkan Ben Moshe etwa entro kese pa one ansa na ebe frase ye kura no obi a wo hweye biara ana wotie biara na ye be ya adwene se common sense family wo mo se common sense family no enye religion enye religion eye wo mu asem a wo mu eka de bia se enye religion okay na o se religion biara no nipa na invent ye na ade ba akwa me pese ye te ase ma jot ne nsem no bi de enro teachings ma jot bi na ye be fa nsem no kekan no maako say topic na ye ni say you don't have to be a religious na ge say ni say wo osom bia mu ni ge say ni say wo osom bia mu na ge say o say wo ye free me pa chaw edi nkan no enam say ye twedi ampo Nyankopon di na ge ndoba mezi ani di na ge na asem edi nti no e wo say ye gina Bible so ene ye kasa edi nkan no ye wonyansa ahodo mienu ye wo wiase nyansa na awurade mu nyansa nti ka 1 Corinthians 2 verse 5 Paul se na sempa woka no wanfa nipa nyansa adefe kwan so nem enam nkronkron eyi kire so edi nkan no onua Ben Moshe de epese ma atifo nyina tia sense common sense family a religion enya wo na abeka kire me se wo nya religion there be the mom definition of religion no na e kire se wo ya religion ana wo nya religion same me ko se police atare na me ko police ID card esem ho
na me ko twere me din e wo police adwuma mu na police fo fa me adwuma me na mabɔntena enya me na beka kire nipa se me ye police ni nemo mia me ya bia na kire se me ye police ni se doctor na mhano mu a wo se de wote na nyono beka se me ye doctor but the nyuma na kire se wo ye doctor me pa chawo ena ye bebu sase ye kasa religion na kire se common sense family your religion whether they like it or not na enra omusteti nsem bi ena mpese ye beti ase ye pa ewiase nyansa ene Nyankopon nyansa enso nye kese edantem wo bekan Isaiah 55 verse 8 wo se enye madwene ene madwene ena enye makwan ene makwan nemum sade osoro eware sena asase no sana mi Nyankopon makwan so esena mo de e kire se Nyankopon nyansa emudo eche nipa de ye kan 1 Corinthians chapter 2 verse number 14 bibebie ne makan entubo se common sense family no mu de omuso mu nyansa de eye nipa adwene no mu de nam ena sa wo de wa adwene ena enam a me pa chawo wo si common sense Nyankopon ma ya adwene ye nyusu adwene no ma pa chawo una ho na se adwene Nyankopon de amaye no e ma obi nyusu me pa chawo ye wo religion bi aka se adwene Nyankopon de amaye no e ma obi nyusu ana me first question no what does a Bible yaka say mema ye nyusu adwene Nyankopon de amaye ana dabi nemom no Nyankopon aye som no John chapter 4 verse 24 no we ye honhom enti ne nyuma ne niema no edu pempen so wudu pia eburu adwene ne entiase so nipa wo adwene na wo entiase ba Nyankopon nyansa ne Nyankopon ne ye no eye ahoden ewom nti eburu nipa adwene wo entiase so there are so many things it is beyond common sense. Enti wo se common sense kwa na na mu a ya bo obi dua med na ko hospital doctor amanadru doctor ho di mu se da bi yare na asemasi eyare no enya physical then it means a spiritual and as a spiritual there you say it is beyond common sense adentira doctor timi reading se da bi ma me we ya de de enya physical na kire se ye woni emebo no ma it is beyond physical. In this munim de no munyansa no ko no based on common sense me pa chaw ma me ka se mi nchiro common sense no e de na mo de guide mo common sense dia ope bia fa wadwene ye whether good or bad anasa say na de na wo determine say we ye good na we ye bad na ho na set rules no e de ma wo na o set no henfa me pa chaw ene Nyankopon e kan say Nyankopon boye ba wi ase en me pato de me fan nsem na okan no mako se de be ye beti ase en do ono expose no ho ben mo se kasa okan en ro a kire se wono ankasa it could be say Nyankopon boss to boss Nyankopon no pa o se common sense family for gini di no it could be say enye no kore inti asase so na ya ba no hwe me se common sense family munya very careful with Ben Moshe afidi o say ka say it could be say enye no kore Nyankopon boss o ye active force no e betumi abase enye no kore ti life na ye wo mu no and ye make use of this life me pa to tie ni yo me say o ye always confused teacher adentira onim dia wo kire but opesa o kire onim dia wo keka but opesa o keka okasa enra de wo gina TV so e ka say ye ntimi nkire ba bia Nyankopon na ese o Bible mu ne wo the same way no so ntimi emma ne de answer it could be say Nyankopon kura no wa ama oni ho nti life na o de man no ye nyusu me pa chaw wo be kan Psalm chapter number 54 hwe o se ojejenchie ene wo kan nitiri mu say Onyankopon bi eni ho Psalm 53 the person me quote na ye kan na ye wie ni abade nti a common sense family wo mu so no munyansa no me pa chaw at the end of the day no e be expose wo mo ankasa yo yanko Psalm 53 verse number 1 nengu ti asem say common sense family enra me say no topic wa expose common sense family for nyina say no on nim de ekosumpo say wa contradicting no na ne contradictions no mi ankasa message am yet ye bi
The part of Psalm 53 verse 1. Or say a dream chase na kuma mu say onyame bi eni ho. Tieni yo, enti say no. Or say kako shift to 8 years movement. Yenti ni yo. First or say wotia religion bia. Na before then no, said ye buy for reference sake nti. Me clear ne mabi, me wia ne aba ne point no so. Me pa chaw you can 1 Corinthians. Say edi common sense no. A wodi wunyansa na wadwene no. Eba nyankopon asem mu a common sense no it becomes useless. Because nyankopon ho ba bibia mu a eboro adwene ne ntiase so. Me say honam fam ko ya honbone die mpo no. Na wo ka say ahonbone mpo enya asase su a ombaba betena. Na wo stiti me pa chaw. Sa afedie wagyatum say wo ahonbone wo ho. Ya e work through enipa. Me pa chaw. Na sa ahonbone na work through enipa no. Me pa chaw. Ahefa na sa ahonbone no wo mo ewo. Ya on work through enipa. Sa na ahonbone e work through enipa dia. Some time ago the same Ben Mushi and wo kan say ye ni Satan bia ye ni ayibia na mumu no Nyankopon no ye papa no an ono an na osade bone de be eba afi de endra wo say honbone kura ho no mawunya asase so mba betina no nti eno mutim process efa enipam ade ye adwuma no me pa chaw me se Ben Mushi wo ye smart liar. Yenko 1 Corinthians chapter 2 verse number 14. Mesia na ebedi nkomo ma joto ni nsem ni nyinada. It is on record. Enti obi ntimi kasa asem na meka na yesa bi ko kan. Enyo no nkwa na wo aso. Enye common sense family fo nkwa na wo nyansa. Da bi obi a wo nyansa ne bi. Ena awurade nyim nimdie nso e wo ho. Ena awurade won kronkron nso e wo ho. Se de obi timi kasa me ye bayifo. No de bo bone no eye adwuma no. Sa na nyankopon de nkokon ma nipa nso e de nkokon ye adwuma ma nyankopon. Me pa chaw yanhwe ade bi e wo 1 Corinthians chapter 1 verse number 25. Was if we say onyankopon enkwase asem e wonyansa chen nipa na onyankopon breye e ye din chen nipa. Bible say ade na onyankopon ade no a e wo kyerece mu ma kasa ye nkwase asem no wo say onyankopon mu geda obu ni nkwase asem no mpo no e wonyansa e chen nipa e de nyansa wom e chen nipa e de be pato mi wen ma ba eno na point ne so hwe yo yanko 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Was na onipa de 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Was so de ye ka no enye ensema wodi nipa nyansa e kyere na mom de honhom no kyere ene de honhom ade eto honhom ade ho. 1 Corinthians chapter 2 verse 13 say de ye ka no preaching na Bible nyankopon no masem no enye ada betim de nipa nyansa ate ase enu ti na common sense wo mu kan Bible na o mu nti ase a we say then it doesn't make sense. Adentra, it makes sense. It doesn't make sense to you. Adentra, won't you see it? Akwa de say, Minko University da, Numako University for at them near the question who be a good blackboard so. Na me a me university emunie mano. Me kind question no because it doesn't make sense. Adentra, me nim die enru ho. Enti ade a wonim die enru ho no. Me pa chawo. E den na wasa wo ye. I was so attack a question no and answer a solution. I was so a solution. James 1 verse 5. Or say Kayamu Binyansa, Yemusamanya, a rade. To the abro what you know on TSS no. Yanko Passam, it was solution. Ubi Saban Moshe said, assassin or so by our Becca's now upon a boy. The bigger question is say, all born or born or hefa. Na na hu say nyankopon bi o ha on e bo soro ani asase o say nyankopon ay active force. The biggest question is say why na catch us active force na ehefa na hu ye without knowledge be pacho ehefa na hu ye etu de yembra 1 Corinthians 2 verse 14 na onipa wo akra mu no nyankopon honhomade na eye no nkwase asem o say onipa wo akra mu de wo yusu nipa nyansa no onye nyankopon humpam ade na ka say Bible no a eya humpam ade no because John 4:24 nyankopon ye honhom ana de wo no ewo honam pam de no 1 Corinthians 2 verse 14 say unto me nyankopon humpam ade na eye ne nkwase asem to mo say common sense family for be Bible mo kinkan pa no mo say insult. It doesn't make sense. And it makes sense to you because it is beyond human imagination and human understanding. Any spirituality is beyond human understanding.
whether say e Nyankopon di o whether say eye bonsam di o me pa cho me say se bayifo ekwesai obi adwuma anase obi kokwaji forget every confront chance what they compare ma se wo yusu tumi no e de ya adwuma ma ne ho a me pa cho wo anda oba kro no common sense de nka be ma ne se ne pa ompre na momu no enam se obi akwaje forget nti no honhom no influence oba no without knowledge enti nipa na wo se ne pa no obaji atum de but enye ono an common sense adentra the person is being influenced by some spirit this time biara honhom bebe mu no abu nipa adwene so ti obi timi kokoji sikaduru ese tumi no ema ni sika me pa chowo eba anase ema eba adentra se okase wonfa ade bi ayi ebesen kwose mpaase na ade etia sika beba me pa chowo aya na busan question se sika no eba no eye Bank of Ghana for na ede be se nipa ne so miase anase tumi bi na de sika no eba beto wono mo me ka ko wie se common sense family botaya mode atiku ne de mo nyina me pa cho emra ben mosi amia ka se common sense family eye religion one can straight but se what the common sense na de bia mo ka ho asem no to ho a obehunu se eye religion ahu asem no woka na ebedi hu nkomo pa ama bibia tumi akonkan ti 1 Corinthians chapter 2 verse number 14 no na onipa wo kra mu no Nyankopon hu fam ade na eye no nkwase asem na wontumi enhunu mu efri se wobum atan e won hu fam ti Nyankopon asem no ye mfa honam e na ebu hu atan hu to the common sense to Bible hu a be pa chaw wo be yakwase ya ade ntira efri se asem no eye hu fam ade enti Nyankopon ekasa wo hia ne hon kronkron e na mamu nkyirase ya book biara he impo honam fam court mpo no se do kwa ye wo legal terms e wo hono ma ye ka no court ho a it takes only lawyer na betimi akirem do wo te brofo de ba de no court a e onsam na ye ka no court no e ye legal terms nti kasa na wuti ni nyanti na court a wo hia lawyer obeka sama adentira ba bia wugina no with the common sense na kasa obedi asem no mpacho obe mistake because some na eka no e legal terms it wo hia obi a understanding e wo mbranim na wakasa e de aboa sa na hon kronkron so kasa nso so a e beyond human understanding it wo hia hon kronkron no e na amwate nsem na se e tietia e as simple as ABCD lemomo no common sense family for no e do mu ho ato wo mu nyansan so 1 Corinthians chapter 3 verse number 18 verse 19 was na wiase ye nkwase asem e wo Nyankopon nim efri se wa twere se wo kyere nyansafo e wo maniti mu na bio ewade nim nyansafo nsu ye se eyisu hunu wo ti ase wo se ewiase nyansa no e ye nkwase asem e wo tumfo ya wo de bade nani so ti de mo fan se common sense no de mo fan se common sense na mo use wa bra wa to Nyankopon de na to atwere no epato when you reject the power of God your common sense becomes nonsense. Asam ntetie no man no efri se wo dia wo so the common sense better application letter akoto adwuma mu but unso Nyankopon nti no honhom bone nso betimi influence do wa bendie but ye mfa wo na wo senke ye fa wo but ye mfa wo enya common sense na adi ode ko fa adwuma no and the normal circumstance ka usi bi den kase wo fe ba honhom masam nti ni a reject ni akofo bi ofro adi ntira asase we yente so kwa asase we ena okwa ena wo de normal common sense nko anante Nyankopon bo ye ba wiase wo si Nyankopon ma adwene ye nyusu adwene ba na ye nyusu wo bi adwene kire ne se woko Europe a eni abrochira embra mo de adwuma mo adwene mo se ebi no adwene mo se be ma fa be ma eye normal na adwene eno no indi si atetew e wo homosexual fo fie na wunyina common sense no ababeda ni homosexual common sense this wo kwa ware a wanyini no nimdie wo utima eya common sense based on environmental yetete wo no ene se enam se tete wo homosexual family mu nti no wo common sense no ye dia training se be ma ware be ma enya hwe be pa chaw Nyankopon fa ye metra sase so enkasa fa wa wunyansa eya adwuma me pa chaw ka mpa wa wo sika akotompo no
na ku for entrance nka say fa wa unyansa drive car no sade ope bia or the traffic light e dey sekwam du ba bia e stop se gina embra bi nti obi ade be to me bi disu bia no ya wo embra regulate nyam se de weye e ya right and de weye e ya wrong wo se obi afa na adwene enante na obi ade na adwene enante ya wo be de no se wo adwene ya right na wo adwene e ya wrong. Proverbs chapter 14 verse 12 was it a wakwan bia etne woni pani so na so na wiye no eye owu akwan eti wo ye nipa nti wa adwene kira wo say ade we a mebe eye me pa chaw obi common sense e kire ne say ade a ne wifi ya ne die e wo se wo hwe no me pa chaw wo hwe ne wiye no e na ko wiye prison tie ne pa if you teach common sense no what basis and as what regulation nyankopon bo wiase no mepacho wo nhihye wo mra wa moya sas wa moya ma wiase se bet na so negative wo pe eni se wo kan Proverbs chapter 3 a wo be kire yen on se ewo mu ana obo pa use Bible na ode kasa me se eye strategy last me kan say akwa bi de seto se hwan ya no abayi yayi eja na house ya fire no sese wo no afi de wo so abekanta de ye no on se de tie no afi de wo se punchlines ne fire no a ye de ba no eyi ben mo seto me pa cha hwe se wutwa ntura ho edi mfie du wo to bedadi me se ben mo se enra ono ayi ne hoto ye wia be define what is religion. You define religion we are near compare common sense family because come and on the topic why you don't have to be a religious and who here say obey a religious person but you free thinker numa and was can say nyankopon one na esum ye but ye ensum nyankopon me pa cho enti ben mo say wonim difference between worship and serve ana e be che ni na yesum but enchechiremu no e different. It is a one say ye servo urade ye worship no ye service e dey man no ne say ono nyankopon ama ya gracious a ye ni so de wo pene de wo mpe akwanse wakotena fie efie wura no e wo mbara ofie ho untimi kwotena wi fie nya de wo pe efie wura no wo mbara nyankopon de aba asase so was obi anya de wo pe fo agwenante what does it make sense to you ti wa agwen tell say de hu say eye no eno na ye efie mpo ni person mpo no embra e wo fie ho ye efie wura no kontro nyankopon na aba asase e pa to onfa mra bia nto ho na pa to de mra bi to ho a the biggest question na me bu say common sense family ni say what dem mra no eto hefa mo say you don't need a book le mu wa ma ya dwene e pa to sa nyankopon ama ya dwene adwene what de ama ye pa fa so ti mu say ye wo adwene a eni pasusuo whether good or bad ebia won sunsu aso eti nyankopon na sade na wo hefa ya wo so de adwene ma wo say use no just like that no yenko Proverbs no mra ye wi a ye be defend religion let that compare no na nsem a na all kind TV so ye say kwado wo say ebetim kwa ba say God no so ye active for to kwan ebetim say oni ho o pese osadane eba ATS movement hwe me say common sense family for munya very careful na ba bia odim bedru no he say one way businessman he say way businessman but me say adenti na wajai Bible yi echiridie na so Bible na raso eyusu e de ye na ade me de example last na me de example so enenso me say fa ne say wa ware oba wo so oba we de ne life nya kura nti wajai no akoware oba foforo wako waro ba ofo na wie no de bia obeka se bia oba na waja no ena de bia uguso e kana sem ena me wife de wonye o me wife de ande wonye o me pa chaw nti oba ofo na wawal no nti wonni ne ho asem bia ka se wo ye se wonye wonni ho asem bia ka me mfato ho a me ma ne se ben mo shi se no waje Bible ni waja ato no mo e ko common sense mu me pa common sense enam so mu se common sense movement no okase wo yuso no ko ade akyerɛkyerɛ nyansa emmam emfa ma nipa o madwene mu dɔ nti da biara no ma me attack Bible ne ye Yesu ama wiase hwan Yesu akoya so ama wiase ukoya so onsa ama biu Yesu ama wiase onsa ama biu
Bible no abrofo na de be enslave ye. Omo de abrofo the Bible no ebe enslave ye. Uko ya zo say abrofo no ba be fa ye culture na de koye Bible e de bra ye. Uko ya wo say kasa wo say Bible no e Israel for e dia me pa chaw. The question is say so wo say Bible no omo de be enslave ya me pa chaw Israel for na e be enslave Ghana for anasa e Europeans. Say Europeans there adentin na say Bible no e Israel for there adentin na Europe for fa common sense mo common sense ni nya adwuma wa ha adentin na Europeans no e de book e ba be enslave no no akọ fa Israel for book e de ba be enslave sa na ete sa ai enkran for pese won do mamambere e be di usu a no mo akọ fa egbefo amambere e de abrew nyansa e wode be mo say e kanum e de ma common sense family need dia na chese you to have problem with thinking. So what you are critical thinker there and the fasa logic no a fata de ben mo say no hu ntro a wotwa me say so we say book Bible we no abrofo no de e de be enslave yai abibefo. Me biggest question me busa ne say enti womo mko asoro no e abibefo nko ana na kasa purpose no abrofo no ye crusader ye heti be hu ni padom ya e ya abrofo a white of why e kinkan Bible o mampanyini awo America me pacho was America a Christian nation me pacho enti bo so o kire say ayi o ma enslave wo mu a tieni yo America dollar ya trust in God we trust. The biggest question is say God obey. O ma baba be kire mu say America no the foundation of America no was built upon something. Enti pacho empire bien ho wiase kingdom bien ho no ma eni nyame a odi akire enti say ben mo say the common sense what the why dwene kwa nante a you become obeba be yem pempe so mo say unyansa na si common sense the better say come do akodidi common sense better say ensuo no mo a eskom de wa kone kono mu nsuo common sense e better say ebia opese ogu nsuo di kone kogu nsuo nemum ade ba ko afa se otirimu ne se ya wonema pia eburu watwene ne wonte ase so wonte pen se obi kwa abrochiri ya hwe ne passport ne na yiso no we ye beman so yes we ye oba wonte pen a spiritual issue ebamwa your common sense becomes nonsense tie ni yepa enti nyankopon ya honhom ti sa opesa ode wunyansa ete nase ya o problem mesi nipa mpo ebie kotoa okokotoa ye wo lawyer fo a giso mu kasama adentira ensam na ekoso koto no enye ade a obi ad na adwene bete ase etu hia lawyer adentira ho no legal terms na eye adwuma ye ka se amiskris career brief a e kire sei what one man what is spelling no enti se lawyer krampo mbara constitution po no ehia interpretation wutimi court na constitution article baako lawyer we say na kire lawyer we say na kire na afa aya confused ebe wi akire no omo se yemfa sa article no enko supreme court yem konkoje interpretation nti ba musi ba so kire say sa common sense na ebi ni judges ni trim and lawyers ni trim adentra the explanation legal terms na wono no e beyond nipa imagination nipa understanding nti omo ko supreme court na omo no ye constitution no atumi akyerekere ensem ne mu yie ti sala nyankopon kasa na so biem na wonti ase na bro wadwe na wonti ase so a ko nyankopon no de asem ne baaye no ho James chapter 1 verse 5 e ka mu binyansa omusa awurade na ade o se da bi medi minyansa ebe hwe wasem nim na me kan question na question ya mede na me nkope answer question na edinti me se question ya wrong is also me ka se me nim nti ase nti kire me no there be me se question na ya wrong say ben mo say what na dwe to no hu say common sense no kwa na head and class musa obese ja ato ho adintira we ye confused teacher and liar yen hwa ade bi wa ha me say was it wajai bible wa chidie se wo siamu na one common sense for 8 chi no waka common sense ade an fa me ho because Buddhism se Buddha ni church ni Buddhism mu a men ko kasa wo ho se kremoni church ni kremusum a men ko kasa wo ho
Osum bia kyerɛkyerɛ ɛwɔ de ɔno pɛ mu a yɛnkɔ kasa ɛwɔ ho na mmom no sɛ wonim na sɛ wo de Bible ɛbam na wo ba bekyerɛ mu wɔ abra de wo kan yɛ ntro de a we have to come in sanete ebi sɛ de ben mehye ka no ɛyɛ ntro sometimes ɔfa Bible ne portion baabi a efavor no na wa kyerɛm sɛ de ɔno pɛ on sɛ ɛnra wo kotu quotation bi James chapter 1 verse 26 ni chi ne enie sɛ obi susu sɛ oyɛ nyamesum ni na anase James 1:27 nyamesum pa ehuni asem ene sɛ obi kɔ hɔ agyanka ene awisia me pa acho ye ka sɛ nyamesum a ben mo se ɛwɔ agenda na business ɛna ɔyɛ nti no unim wakɔfa translation ye good new translation bi a sa translation no sa James 1:27 no a ɔka sɛ nyamesum pa ehuni asem ne sɛ nti sa nyamesum papa no what translating a good religion me pacho ade ba ko a wose nyina ti ase ne se sa religion no eni Bible nim ni chi eye nyamesom pa ben mo se e ka se e wose yes on ka se nyame ni ho e wose esum nyame na sa wo sum nyame a wo sum ne sai wo sum ne sa de wo pe ana sa de ono pe hwe nyame bia ni won mo wi oba 1 Corinthians 8 verse number 5 wose ye wo nyam bebre yo nyame bia ni won mo asom se de wo peda wo betima ko konfo nchen na ko konfo nchen a wo se meme de mema pede na e ba won nchen da bi ti wo se ne mra adem ba e na che se wo di wo so ti nyankopon ya wo ne wo bo so bo asase no wa wo mra wo dem nipa e wo se nipa de bai eti so eti mra na wa se ne wo se nipa di so e pa cho nyame biara ewo ne rules ewo ne regulations it is a common sense for ka say yamfa ye ho ento ye nyansa nko aso a mepa chawo ye hwe mabusam chapter 3 mi wie nya baba ye analysis bi ewo eno anensem no ho ena ye nche beberebe Proverbs chapter 3 Ewade ya domo a chapter 3 verse number 5 Proverbs chapter 3 verse 5 for wakoma nyina bata Ewurade ho na mfa ho antwere wo hunu mu wote ase Bible ne say for wakoma e bata Ewurade ho na mfa ho antwere wo hunu mu mizusu ye ne say obi zusu ye nti wada afi ase obi zusu ye nti obi adwiri bia ofa ye nti wada ya sabia obi agiri bia ofa ye nti e de nim guase obi agiri bia ofa ye nti e do how e na abre no ba se Nyankopon ma direction ma wakwankyera Epacho obeka James 1 verse 17 to 19 was say achade pa en achade nyina efri ha agya ne nchen na eba efri Nyankopon nchen ento ka se tena wi ase fa wadwene esom Nyankopon mepacho wuntimi enkwetena obi fie enko ka se wode wadwene ebe tena fie se de wo pe efie wura no ewo mbara efie biara ye semra ewo mu na hwan na fada so wo semra efie wura Nyankopon de aba ase so was obi afo na dwene emobra ade we etomo common sense for asum dia then I must tell you people say mo problem with mo critical thinking mo da bia mo ka ho asem me pa so yen ko ba bia kura o afei ne ba be wura Bible stop afei ene ba be wura Bible nim na yaye analysis bi e wo ha on se madin ka cho say Romans 14 verse 12 say e wo kwan bi a etene woni pa ni so na wiye no eye owu akwan hwe enra o ke kan sem bi edin kan yen define religion na yen hwe the meaning of religion o say yaye esum Nyankopon eye a Christopher anase ye Bible di no eye religion me pa chaw ben mo say hwe let me tell you something say wo program wa wo huno Nyankopon up to date Yesu why already so be dey obechew na wo humobo hwe from Genesis to Revelation Bible way enim say nyamesom ne religion enim eye nipa na define religion bi an wono de ma osum kuo bi say ohun wo sa kwan we so a na che say wo ye religion ana wo define say nti we no sa religion no enya Bible na kan say Nyankopon kan say mene Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon me de masiwo na me de religion we na eba da bi na momo no
nyankopon efre ne som se eye oman nation into beka Hebrews 4 verse 9 o se hum de dia ka ma nyankopon de ba de ne man ti nyankopon de ono de define ne som nkrofo no eye ne man enti eye nation me ko to akere na mo religion ne de eye nipa bi na define religion nipa explanation any bible mu enti adenti na ade a any bible mu on say am ka se ben mo say he da bia obeka se obe nyansafo no the bible to a me say ho no bible ba mo aye kwasea adentira ben mo say kasa as if say nyankopon akasa Christianity and that's one religion there be any definition and the religion by but any bible nim okay yanko Tito and title said them can no English mu no Tito chapter 1 no the person ye kan di bi e wo hanom said the ya ye behunu anasa fa Peter ni nyina ka asem ba ko no a e ka asem ba ko okay yan kan Tito no mu ye wi a na aba be kan no me pa chaw fa Peter chapter 2 verse 9 wose na mo de mo ye abusua a wayi won ohene asofuku oman kronkron wote ye nyankopon som no waka say ye religion eti ben mo say topic no a total fraud topic a azaz topic adentira wontimi nkotusu religion fa meto osom bi so na wonyina so enkasa enfantia osom no me se ben mo say hwe tieni yo bible no say nyankopon som no a nation and our family ento bekan Matthew 6 verse 9 ye bom paye no o say yes mo bom paye mon ka say yen eja wo soro me pa chawo wo woni waja munya busua o ware yere na wona wo yede wo ma munya busua enti me be ko to akira wo say description na bible ndem manyankopon esom nkrofo no ena religion no but a nation and our family me be ko to akira wo bekan John chapter 20 verse number 14 to 17 Abra Mary Magdalene ehu Yesu abra Yesu wu soro ye no John 20 verse 17 Yesu ka kire Mary Magdalene say kominia no mo nchen adenti na Yesu every Peter Jacob Yohane mu say we ni nuanom adenti that we are all family of God. The first John 3 verse 1 say monhwe odoko a eja no e de acha yen say won fra yen onyankopon ma na e the children of God me pa acha wo yanya busia from Genesis to Revelation na Bible no ka say nyankopon chidie no eye religion ben mo say nkotu ba ko nkire eye nipa definition any Bible mu till you cannot choose something outside the Bible no wa ukotu so wia obi no definition no na wo de abetag Bible no now say the ba se and I say wo san so e de ba se Bible followers me pataw ben mo say e wo problem nyankopon krofo no me pataw eye family why make go to the acharaw am ya ti asese nyankopon krofo no eye family enya religion until religion is human definition any Bible from Genesis to Revelation I dare Ben Mose say uncle to whether Greek Bible, Hebrew Bible, my Bible, NIV, King James Version, ne one quote to single quotation ye benya say nyankopon say ne som no a religion that be Ben Mose me pachaw come again brabi okura ni pania bre bonse me be kotu ade bi a kirew amon se Ben Mose wo yo trofo on satan bia wo kasa ana common sense family me ben bi be wie se wo se Christosom ana Bible achedifo na yesu nyankopon no ye religion ja based on enipa explanation ye ba be explain religion ye wia ni atage common sense say and also fall into definition of religion ana me part of me treat ade a nyankopon da roma me pesa me very fair and honest na ye face the fact ni hwe ade hwe Ben Mose on say mukro ya Mose o se yamfo ya dwene e na entena me pa chaw religion and kasa religion and kasa religion and kasa religion a disease you me catch religion a disease affected the part of your brain part of your brain
man nipa ye critical thinker. O dream rightly no. Ata say me teach ya. Me pacho obia ono say religion a disease yentie pa na ye critical thinking. Me we be First John chapter 3 verse 7 Bible ne say bonsam nkrofo no na ye bone na Yesu ba se obese bonsam nyuma enti obi biara nso wo say Yesu adwuma bia nso na gese wo ye bonsam dwuma yini whether you understand it or not. Yem say question say ben mo say nkan kire ewiase nyina say wono de nyankopon ma na adwene enti na wo yusu nti ye common sense no de ni bibia me pacho we it is on record honhom bi na de ben mo say adwuma na honhom na de ne ye adwuma no ewo agenda na won say wutwa ntra no a na okwa no asa besi wachi na ba won ntro no asa expose me pacho obi a wo say ye yusu ya adwene no na akoko okasa bia na ye wadwene na ode kasa no Avram Ben Mose Kokofi TV ana oye interview yentie asema okaye Kofi Adoma woni ni program so said the be yabo say wo munyina eye religion say what common sense religion make otu akere wo say omba be yesam enche omba yesam na enra wo kan e wo program no so enche omba yesam na wo mbe hyiam ayeye meeting atichi me pa chaw enso dan na ye enso de for yesisi no me pa chaw enso da yesi de kwhyiam wo mu no ye de ana de ne koyi wo mu entege se eye nokura se CSF eye religion se de mba be chechire mu no me pa chaw one se mu kwhyiam na munya ba bia da bia mu hyiam na wo na mu hyiam ana se nso oto a mumfa adwene bi ema se ene yenye ntoboa na yempe dan bi na yesu ya na enso oto a yatenam e ba sa na me pa chaw wusi dan no a edan na botai be na be kodem ho no mo wo de be kodem ho no mo say oh ye nya religion de but ye kodem ho akwa akosua de me pa chaw na ye di bible a che Christopher de me pa chaw ye kwa so dem an ba chaw e ho no ekoto crazy ho ana ye kwa so dem ho no mo e ho no mo ya na ekoto nya do ye kwa asore ekotie nkyerɛkyerɛ me say e be kakra mu besisi ayi edan nyina akosiam some odi a religion na no no na expose no the part of Hebrews 3 verse 13 no o se yekosia mu a munu to mu fo da bia wo bodin se enne na bone na da amprim obi akoma ti butai ba na de kosia mu aso dem ye kotutu ya ho fo nti se common sense family fo so enya place bi no mu kosi dan a anaso mu kosia mu ho no ma me pa chaw mu kosia mu na mu kosia na mu kotiti a me pa chaw enya guta magoto mu ho eti na metira wo se eya religion ana omu ya ho adwuma na ansa na wonte ase na ben mo se de na adwene na ne manager won mo de mo adwene abiti mu me pa cha obi ya ben mo se nya ho bia na egu influence na won na adwene na nte ti won de wo gina ho pon di ba nya ho pon ama ya adwene yenkoti ase mo kan Kofi Adoma TV so se tem biara oba be se ntichi ase bia tichi bai ni mfutuo na oto no tem bia oba be start biara no omu se bibi abese ni mu a ena de na ye adwuma ye wi a match bibi kro energy within me your never be bria a religious people na ye omuka na person e ka na bi wo when I started say me teach here if I start teaching I'm not myself anymore say ye jina about enim go na bisa me Bible verse bia wan hwa me nkai verse no da me nyat na say me be kasape then everything starts flowing. Me pacho obi a wo say what the common sense after the also betiti you are not of yourself anymore, and if you are not of yourself like I said even not take over mo fa common sense you know who or say me be obeba sha say oh flow bia no like I said he is not of himself obi a wo say always yan fa common sense nya adwuma no say bibi so mu a ena de wo ya adwuma say Yesu adwuma okay se bibi le so mu na de wo ya sa ade a ena mecho bibi kro First John chapter 3 bibi kro no je se anya ade bi anya ho kronkron a aya ho bone afedi se ba mo se nya common sense no de kasa o na momu no bibi na ya ebese ni mu e de kasa hwe ameka se mi nkyerɛw ye kan Mark 1:21
Yesu kwa aso dem na obi ti aso dem on ma na ohunfi sa won kronkron e ma wo ye ade kronkron de a e na ohunfi e ma ye de ba de e ma wo ye enema bone entimeba Yesu Matthew 12 verse 30 o se de onka me ho no na otia me de oneme mu aboa no na ohwetim se de onka Yesu ho na otia no de a ane etubi be na be se ben mo se mu a oka se o sha se o titia then he is not of himself. Me part of me and I'm kase na no. Me na me kase na no. Me say Ben Moshe is possessed by the demon spirit. Enti enna odin Yesu and the Bible aye target. I didn't Ben Moshe any opportunity e wo TV so a onko church common sense family o muti chinsimu. Na mamu dabia or attack Bible adentra something he is possessed by something. Ya ono aka ho asem. Wa wantie no yen sentie bio me pa chaw me kan troto obi so a Yesu ompesa akra ya de wo ti asamo obi a wo se wo de common sense na de nam no ti de obeka na ye wie energy within me you never be bria religious people na yo mo kan na person me kan na bi wo when me start say me teach here if I start teaching I'm not myself anymore. So you know about any one of the Bible verse there. One can mean verse no. But me not to say we the kasape. Then everything starts flowing. Me pacho o started so be kasa bibia be furu ba o kasa wie na obusa na quotation crowd outsider. We bi ono manya de a obetima kan kire wo. Eti we kire say quotations ni nsem na be mo say kan or careful the common sense and also occur from a particular spirit. You think like as a spirit na dey na adwuma nya common sense. Me pa chaw hwe se honhom bi na dey na adwuma de a ene ye hwe ade bi. Ephesians chapter 6 verse 10. Osemo ma mo nya dene e wo ehwan na ho de tumi mu. Na yetuma gya na bonsam na de asie. Wo se nya honam ne mogya ene ene nanya. Na yene mpanyinire tumidie ene wiase sum de baade etumfo ne ahohombone a ohefa ewo soro obeka Ephesians 2 verse 1 na wo se honhom bi wo honoma eye adwuma ewo asore de baade ema so ti Ben Mose aye nyankopɔ asɛm so asorden no ewo sa honhom bi ede ne ye adwuma honhom be ya ahohombone ntini wo se o sha se wo kasa na honhom bi he is not of himself. Uko ya so ye common sense for me get all the wadwen na ye aduma. After the ban say na emfa wadwen bio na bibi le take over you. Bibi be ya. Se Ben Mose enim adekode ya take over no dia. Ene me mana hunu. 1 John chapter 3 verse 7. O say mi se mi wi be man point line kakra bu anom. Na matu jano me se fire for fire we ye part 3. Eno ani preaching no ene ye hu aduma. Die ene obeye no Rally Adma Friday, above 4:30, Rally Adma Sunday, a 4:30 Ghana time. 4:30 Ghana time. Dear Friday, na you by Musi Beno, Quesia da 4:30, Baby Church Buhanam. What to bomb, Missy? So I forget the Bible. Now, what the common sense and one eka such a church that meaning in Yasem. No mom, oh, Bible, Dimbo, yes, to ding. Now, God of the Bible, Nyanko boss, but as it didn't say Kim. Now, be attacking the dear, me pouchow. And the unfa hu nika kesa wo sa wo tum futro eke wo ti wa na do wo to tum futro eke there be 1 John chapter 3 edi Yesu wo mo muta Yesu na bibia wo be ka John 3 verse 19 wo se we ni atemu se han na ba wiase na nipa do sum se ne han adentra Yesu se wo yi ni wiase atense nyuma ye boni ti wiase taa no wo be ka John chapter 7 verse 7 na Yesu ka kina suafo ne se o yi wiase aten e wo boni hu nti no ama wiase taa no ti Ben Mose eta Yesu adentra 2 Corinthians chapter 4 verse 3 yes Bible no say ewiase nyame no efra enipa binum adwene ani nti ye God of this world a wo ye Satan wo be kan 1 John 5 verse 19 was still ewiase nyina eda obonefo nim ti Ben Mose say if something takes over him abra or say o teach dia then I must show Ben Mose say mama won for something but unfair no demon a demon and a demon and something me say dia obey no ene no
ene no ye number ni 0247 947812 0247 947812 some message time na Ghana time 4:30 ene de obey na nwumre yi no wari adma Sunday Ghana time 4:30 ye baba explain message what the si ye betu se wo jai Bible ye chiri de nyonko an obi waja nyamesom obi an enja hwe me wo mpa ya mebo se minya na waja nyamesom ahwe ase ye no Nyankopon sanko fa nembra namom se wo betry se wo be attack abra wa firi mu dia ene ye nso ye ba be chire ma nsem futuro ena wo to ye kan First John na ye kan na ye hwe ade bi e wa ha First John chapter 3 verse 7 was menkuma mo ma wona adam na de oye de tene no o tese de ono so tene na de oye bone no efiri obonsam efiri se obonsam no ofin bitiase eye bone na ye ti do Nyankopon ba no be yi ne ho adi se obesai obonsam nyuma ti nema tu di se ben mo se say Yesu adwuma de nkese hwan na de ben mo se adwuma because Yesu ne botan se obesai obonsam adwuma ana Matthew 12 verse 30 say de wonka Yesu hono na otia no di se wotia Yesu a then you are part of Satan workers. Nti woma bonsa ba mo paa no ba ko ene ben mo sei wono a ene wa expose ne ho me pa chaw yenhwe ne points ni bia o making ne nra o se common sense family enya religion tie ni ye oboa ye kan religion a obi biara because me say Bible no religion ni mo religion ni Bible mu Nyankopon chidifo no description a wode describe ye no eye nation obekan Exodus chapter 19 verse 6. Isaiah 61 verse number 6. Nyankopon micron a nation on mine. Obekan February 2 verse 9. And a decent Revelation chapter 1 verse 6 was a very holy nation a your mind and as a family abusunya. Inti ye Nyankopon abusunya. Inti ya nya religion. Religion de a nipa na what form definition of religion. Ede into who say dia wo ye no fall into the definition and what their target say we ye Christian religion we ye hwan religion dabi Nyankopon no boss boss asane ka say what religion dabi nemum no wo se o ne family mame ko tu nkyerɛ me tumla na ma kyerɛ sie ye ko kan Acts 17 verse number 25 go yi no na yate ase Acts 17 verse 25 me wie no point de ntia common sense family religion me pa chaw ansa na common sense for better as no na wodidi mu ho awie me pato Acts 17 verse number 25 was na so won fa nipa nsa ensom se de ehia no bribi na ono na oma nipa nyina enkwa ene home ene ade nyina na oma nipa nyina na oma nipa aman enyina firi nipa ba ko mutena asase so nyina so na wai se ebre hodo ene wontena be hye ato no mu ama won se wonhwe awurade se ebia wobete ne nka na wahuno nanso wone yemu biara ntem kwan enware tie ne yo Acts 17 verse 28 na ono mu na yete ase na yekeka ye ho na ye wo ho sadia monwotofo bi eka se efiri se na busua enso ene yen na Acts 17 verse 29 na enam se ye Nyankopon abusua nti enza se yizu se Nyankopon te bia de sika ana adwete ana obo wote Acts 17 verse number 29 say ye Nyankopon chidifo no ye Nyankopon de ba de abusua adentira obi biara ya bo osu bia ba Yesu mu biara no wa ba beye oba bra konkon abaye Nyankopon ba na pato o papa no obi a oni ne ma abusua eye abusua ana wode da abusua no akyekere ne man adentira Genesis chapter 12 wo se Abraham bo se wode Abraham beye oman ya eye oman trene enti nyamesom no eye nation enya religion eye nipa definition enti definition of religion no eye say me say nipa definition say religion ye ekuo bi a wo mu wo gidie wo nyame emu na omu gidie wo nyame mu ede omu to so wo kwan ahodo bi so that definition what they want to find a definition of religion. It is a definition of religion. H. In terms of a common sense family, no. Omo jidie anasa womu ni jidie because the whole definition of religion. The same definition of religion dia na common sense. Womu ka ho anasa womu enka ho. Me pa cho omu anu masem e na yede baba bebua wom.
Edin kan wo mo nyame di anase wo mo nyame ni yentie common sense for religion was religion and kasa religion and kasa religion and kasa religion a disease you make catch up religion a disease affected the part of your brain part of your brain and when you pay critical thinker dream rightly no enti se religion no ema wo dwene ti se enipa nti religion a disease yare na religion ya yare no yenhwe ensem bi a wo mo ese kan to waso pa chawo ye gidie ne say there is a creator me pa chawo o kan say yen gidie ne say ye wo creator yen gidie ne say ana ka samu wo gidie fundamental of religion yes say wo gidie wo nyame mu na udi na chi wo kwan bi so a enya part of religion na inti ya omusi ya traditional religion sa definition ye wiase definition no ti sa religion na wo dey tag bible na no na me tag wo inti kwan no mfa so de kan say ne bible akidifo no ye religion sa na mo so common sense family fon so ye religion adenta moje bible moje nyankopon di ana mo wogidie ne say abodi nefri baby never but we believe in a different concept of nyankopon from wo mo believe in different concept of Nyankopon than yaya yekura Bible because one so a different religion. The sadie Buddhism was a different concept of religion than yaya. Sana no so the common sense family for so a different definition of Nyankopon and the converse of some no so. Not just a different form of religion and a more matter into Bible you don't have to be a religious then a tautology. Unim de okeka nyankopon ye nim no a difference no o ti ase se nyankopon unim no ye different from ye dia na chese wo gidie wo nyame bi mu but enye de how enye ye kwan no so de na chese it makes you a different religion than us me se obian ko fane definition of religion afiye nto aso ade ba pa because what you are saying we Yehuda o Facebook live video Yanka said there is no Nyankopon. Yanka said Nyame bi wo. I believe there is only one God who is a jealous God. I am for beyond compare. We don't worship God through anything. We worship God directly. You don't on say and run teaching no or say Nyame yen worship no. Onu mum na worship, onu mum na esom ye na ye me pato we worship God. Me pato ukasa wo worship obi a ye na Christopher nso ye worship Nyankopon but na some say ye mfamfa ntoba mezi ana so John 14:6 mene kwan no kro ne nkwa obi ntumi nko Nyankopon chen gise onam me so ana wo so se o worship Nyankopon directly me pato Islamic religion wo mu worship Nyankopon directly wo mfamfa Jesus so enti ye kasa Islam eya religion dia na sa wo so ben mo se CSF mo se mo worship Nyankopon directly dia me question is one mu worship ne say Africa them say your religion there's some Nyankopon ye nipa or ye active force or to say energy ti Nyankopon ye nipa but mo som no mu woni mu gidie mu woni mu anidaso then it makes you a different religion afei na common sense family here nto ka say every religion every problem then o ma ho problem me pato obi a onya ose religion dia disease ya e no de topic no me pato o say spirit and no say spirit e fight say o mbeba asase we say so na ye nipa enya chance asase we say so a na ya di agoro me pato ben mo say no hu says your spirit bia wo mo fight o mbeba asase we say so eye evil spirit hu bone na pato sa hu bone no ben mo say ko hu say o mo hefa omu ni asase bo mbeso mba hanum so omu ni asase so a omu wo hefa pato in the teachings of common sense family omu teachings no na je say religion say wo bunya how do you listen to God but obeying what he commands us to do what you say was say omu konfa so say by obeying what he has commanded us to do me pato na ye kura Bible no so nyame ayesom no enye John 14:15 sa wo do me di masade so nya de wono asaya na ye di akiri
na se nya pass ne area nya se religion dia na also se nya onya me asomra na wo di achi dia wo de wo se no nya religion akoya se doctor ni a wa address na wo ye operation theater no aka cha Ghana for se menya doctor na nya doctor de wo ya na u paint dan